Třetí ročník festivalu. Nevím úplně, jestli to můžeme nazvat festival. Každopádně je to stretnutie ľudí, ktorí sa venujú improvizácii v akomkoľvek smere, práve takým spôsobom. A já jsem se s tou improvizáciou stretla úplně stejně jako Hanka někdy v zahraničí, kde ta improvizace byla chápaná úplně jiným způsobem. A proto to bylo jako pro mě zásadné stretnutie a myslím si, že to je velmi dobré, že jsem prinášala to, čo jsem prinášala. My jsme si řekli, že ten festival nebo ty workshopy by měly být s lidmi, kteří se věnují improvizaci jako jevištní formě. A jak říkala Lucie, tak ty zkušenosti jako jsme nabídali v zahraničí a většinou to byli naši třeba učitelé na různých zahraničních školách nebo workshopech, anebo jejich učitelé, a takže vybíráme z těch, který známe. Zkrátka jsou to lidi, kteří známe, s kterými jsme se nějak setkali, kteří nám byli sympatický tím, co dělají, a proto jsme si je sem pozvali. My name is Daniel Lepkoff, and I began my work with movement in 1970. My first really important teacher was Mary Fulkerson, and I can't exactly explain why I went to her class. I was needing to be physical, and I just took a dance class. So I had no idea that I would be captured by and really interested in her work, but I found that her work really touched me and was important to me. And I was finding myself able to have a voice through this dance work that I really didn't find in any other part of my life. I am 61 years old. I started dancing in 1970. What was happening was a questioning and a deconstructing of all the conventions of what is a dance performance, what is dance training, who is a dancer, how do dancers, what is the relationship between dancer and choreographer. I could go on, and there was also a kind of collaboration with poets and sculptors and musicians and painters, all kind of mixing their art forms together in these performance events, or what was called happenings. Že Daniel je ze skupiny lidí, kteří v 60. a 70. letech v New Yorku začali vůbec pracovat s improvizací jako s jevištní formou, jako čistou jevištní formou. A společně se Stevem Paxtonem, Mary Fulkerson, Lisou Nelson, která tady byla třeba minulý rok, tak vlastně to začali šířit dál, založili kontaktní improvizaci jako formu, která je u nás asi nejznámější.
way the body functions in life through movement. And so it's a kind of a training that raises consciousness about the process that underlies our daily life sort of constantly. So there's a addressing in this technique, there's an addressing of the mind and the body. And that work, as it happened, was an opportunity for me to travel all over the world and to teach and to make money. So I took that opportunity and I became a teacher, and I probably spent more time involved with contact improvisation than I really wanted to, but it was really a great section or segment of my work that lies behind what I do now, which is really pretty much a development of the various aspects of movement that does occur in life, looking at through all the senses, vision and time and sound and weight and gravity and sequence. It's really inside your body. You have all kinds of muscles out here. And so this muscle is more in the center. So it really makes sense that when you run and you get out of breath, that your diaphragm can feel the rhythm of your running, because it's a rhythmic contraction of your psoas muscle, and your psoas muscle can feel the diaphragm, and so they're like doing a contact improvisation. These two muscles. A právě tady všechny tady ty prvky, třeba kontaktní improvizace nebo release technik, jsou v současném tanci už jako etablovaný do toho současného tance, ale málo kdo ví, od čeho to pochází, co to vlastně znamená, a proto Lucia mluvila i o tom, že je důležitý, aby, nebo bylo by fajn, kdyby na ty workshopy chodili studenti, právě proto, že můžou zjistit vlastně ten prvopočátek a tady ta skupina lidí, kterým je teďka okolo 60-70 let, tak jsou v podstatě to ta první vlna postmoderního tance, který my jsme si tady ještě jako nestačili definovat vlastně v České republice. Almost finished with a 6 days workshop. It was an intensive workshop because we worked from 10 in the morning until 5 with like a 1 hour break, so many hours. It's the first time for me to come here, and it's almost the first time for me to meet almost all the people in this workshop, although there were maybe 1 or 2 people who I taught in Bratislava like 5 years ago or more. So it was a natural process of me getting to know the students and them getting to know my work and bringing that into focus, and that happened. And so people's understanding or their questions got more to the point of what we're working on, rather than just questions of what are we working on. The questions became more detailed, individual for different people, because everyone has their own process
their own particular physical talents and places where they have more problems. So everyone had individual questions relating to their own particular process. And so it was definitely development of that. Tanečníci, aby to naopak byli lidi i z jiných oborů. A ten přesah je většinou herectví nebo dramaterapie. Máme tady vlastně i teoretiky, taneční a divadelní. Of my work is that it's pretty much an ongoing developmental kind of learning process. They can be moments of click where you realize something, but those moments also disappear, but they also come because they were preceded by hours and hours and days and years of preparing for that click to happen. Ja si myslím, že to chce nejakú dobu na to, aby sa to otvorilo, aby ľudia poznali, čo to znamená. Keď človek nevie, čo to je, tak si to proste vlastne ani v obchode nekúpi. To je to samé v umení. Ja neviem, aký to je druh, keď je to koncept, prvýkrát zažijem koncept, tak ako pozrám na to, neviem, čo to je. Ale ako čím viac to budeme dlhšie robiť, tým to bude podľa mňa tých ľudí viac zaujímať. Pretože som absolútne presvedčená o tom, že tí ľudia, ktorí odchádzajú z týchto workshopov, tú ideu šíria ďalej, tak vo svojej práci, ako v tom, že pozývajú tých ďalších ľudí sem, aby sa prišli pozrieť, pretože je to zaujímavé. A je to veľmi výborné v tom, že to nie je špecializované práve pre tých profesionálnych tanečníkov, pre ktorých je to teda akoby podľa mňa veľmi dôležité, ale je to otvorené aj pre tú inú vrstvu ľudí, ktorým to dá tiež niečo do tej svojej profesie vlastne. Strašne dôležité, že tí ľudia, ktorí sú teraz už starší, môžeme ich ešte zažiť akoby naživo. Je to blbé, že takto poviem, ale to je proste neuveriteľné. Ja si myslím, že keď bohužiaľ odídu z tohto sveta a zanechajú ten svoj odkaz tu a vtedy začne boom, že najednou všichni si spomenú, tady ten človek tady byl. Ale my sme tí, ktorí máme tú možnosť akoby fakt s nimi byť a ja si myslím, že budeme mať úplne inú skúsenosť než ľudia, ktorí to budú mať už sprostredkovanie cez nás. Vlastne. A to je to najdôležitejšie na celom ImproEvents, že máme tu možnosť stretnúť týchto ľudí naživo. We'll continue forever, 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 forever.